Ajamo kende tampata. No. Okay. Okay, morning members. Morning once again. Yes, lero Friday. Nnaku z'omwezi ziri 22 mu mwezi gw'omusanvu. Omwezi nno guweddeko mukulu Sam, simanyi babe wali otegeka. Omanyi omwezi kukuyitako mpola nga tokimanyi. Plan zange zali zakugamba kuno omwezi nja kubeera nga ndi trials endala naye for sure for me I have achieved beyond my dream. Okay, morning members abasobodde otwegattako. Omwezi gubulayo just ennaku 9 gugweko, n'omulala bwe gutyo bwe gujja okukola, n'omulala bwe gutyo mpaka. Naye ekyenjawulo kiki kye weetegese oba kiki kyotegese mu mbeera yonna gy'olimu. Alogezaako setting up. Okay. So tugezaako kubanga tutunuulira akatale kana. Akatale si kangu ate si kazibu bw'obanga okawadde obudde. Tutandise leetimu naye I don't think we've missed anything. Tugenda kuba tutunuulira kiki kye tuyinza okufuna mu katale. Bw'oba gy'oli typing something, typing yes, type hello, type morning. Katulaba abali ku chat so far. Okay, Mubiru Idris morning, Deserve morning, Chivumbi Evans morning. Yes, morning everyone. Today is the Friday. Sharing with others. Kazibwe Joseph, morning. Typing bwoba oli, typing yes, typing morning. Tuberenga tutambulira wamu. Jagala nnyo nze ebyokutumira n'okuntumira. Okay. Tugenda tandika ne amawulire agabaddeyo yesterday. Wabaddeyo tugezeeko okulaba kiki kye tuyinza okufuna mu katale. Let me first pin up mukulu Sam. Abeereko ku chat yaffe. Okay. Bwebanga audio eri clear nga teri too loud, sagala kutta bantu matu. Okay. Yesterday ku Lwokuna twabaddeyo sorry for that. Twabaddeyo n'ebimu mainly amawulire agabaddeyo ge twamisinze. Twabadde ne Bank of Japan obukubanga teyayongeza interest rates, yasigadde maintains a negative interest rates, which ekitegeeza nti yo nga bwe twa anticipatinga yo ekyali hawkish, like ekyali eri dovish, like yo tenaba kwagala kukendeeza sente mu economy. Gino yabo bagamba nti economy esaawa zineeno tebalaba nsonga lwaki balekeraawo okupampinga, like okuteekamu sente. So ekyali mu negative interest rates, nadde ngezaako okuyita mu report gye baakoze, like eyafulumiziddwa after that, nga bagamba they will continue. Where was it? This is the yafulumye eggulu okumakya saawa zaabadde. Lwaki ngezaako okuyita mu gundi, bw'obeera ne fundamentals maybe ojja funa a perspective ng'omanyi ki ekiyinza okuhappeninga. Yafulumye yesterday nga 21 Bank of Japan. Kweri ku internet sigamba nti nyine yagimpeereza okuva e Japan. Kweri ku internet osobola ogifuna
short term interest rates zikyali minus, bagamba zikyali minus 0.1%. The balances in accounts because of it. So they are not encouraging saving. So just a little bit of digging. Okay, bagamba the bank will purchase. Chitegeza bwebe purchasing ekoletya. It is getting money out of its bank reserves ngezitwala mu economy. So that is the only way the government, the central bank prints money. Bwebange printing a sente, tegenda ziprinting anga teina kyegenda kukola printinga nebaako byekola. Ebimu kuwa government through simanya Ministry of Finance because of it. So bagamba the bank will purchase a necessary amount of Japanese government bonds. Kitegeze egenda kuwola government yawe. Government yanjawulo ne bank byanjawulo. Naye lwakuba byonna biri mu government yemu. So egenda kube egira government bonds without setting any upper limit, so that 10-year Japanese yield bonds will remain at 0%. Kitegeza they are decentralizing interest bagezaako ku decentralizing, like tebagala bantu bagule government bonds. Lwaki kiba kitegeeza bwebanga at 0% government bonds, kitegeeza omuntu talina nsonga lwaki awola government nga tekuli interest, kubanga government eba ye ogiwoze nga ate yikuwa interest. Kati interest eri at 0. Government yewola sente through the public ngebawa yield bonds, the short ne long term, 10-year, 3-year, like that. So kati webanga yo yegendo zigula, kitegeeza banka yegendo okukola ki okuwola government, central bank ya Japan. So abantu egenda kuba teina nsonga gwe omuntu wa bulijjo. Abasajja abagagga bawola government. Oli naagula ezo government bonds. Baneno bagambye nti Uganda ndooza ekola internal borrowing mu Uganda ndooza eri ku 38%. Oba oyimiridde mu line ogenda okwewola wali eringa ne musajja Kasaija naye ayimiridde agenda kwewola mu Sentinel. So kitegeeza nti government yekola ki yewola through yield bonds zineno. Naye kati Bank of Japan yegenda kusigala nga yewola government, and if that happens, kitegeeza Bank of Japan yegenda kuba printing more money to do what? To foster that government yield bonds, like buying. Conduct a fixed rate purchase operations for consecutive days. Egenda kuba yongera okola fixed rate purchases waneno mu 10-year yield bonds at 0.2%. Then ebirala byegenda okola for that matter egenda kuba eyongera okola. The bank will purchase exchange traded funds, the Twitter ETFs. Bineno report ya bank yabikoze obasho simanyani gundi wabwe yabiwandise, like bagenda kusigala nga bakola exchange traded funds. Zineno ziri mu gundi mu equities. These are in equities mu stock market. Kitegeeza government egenda sigala nga egula stocks, shares mu katale nga bwe twalabye waneno parliament yayisiza billion oba 3 something like that, either that oba 40 oba 400 awo zeros zezimbuzabuza, naye ng'egenda kuyisa sente okuziteeka mu Roko teri public company, it is a private company, naye egenda ziteekamu. Already ina deal ne Commonwealth Resort ya Munyonyo eya Sudio bagisasula buli mwaka balina budget gye bagiwa.
So that means government egula shares mu businesses ezenjawulo yeyo engeri government gyekolamu nera government egenda sigala ng'ekola that for the next financial year over the next good reading year interest rates. So ekirala egenda kubanga eyingira mu Japanese real estate investment trusts like kitegeeza nga bwe tulaba national housing finance yekolasaganya ku Uganda engeri gyekolamu national gundi ezo agumayumba ga government awo gonna agali ku Buganda Road mayumba ga government geteekamu sente kati nkuwa examples ne Bank of Japan egenda kuba investing more in real estate trust funds. These are already nga waliwo companies nga bwe tulaba national housing bwe tulaba zaani ezenjawulo ezizimba kati government egulamu shares. Those are what we call trust funds. So investment trusts over trust funds, so as necessary with upper limit of about 12 trillion. You imagine bagenda kuba ba injecting a 12 trillion yen. Ezo ze sente ze bagenda oteeka mu bwozi kubisamu and about 180 billion ze bagenda okubanga bayongeramu mu economy bo tebagenda kendeeza. Kitegeeza they are going to print more money. Nebirala report nene bagezaako kulaga the bank CP corporate purchases biri awo bingi osobola olaba waneeno 3 trillion about sente nyingi ze bagenda okugira quantitative and qualitative easing tebannabagirowoozaako kati essaawa zino naye ba aiming okulaba nga batargetinga 2% mu future eyo n'ebirala osobola obigira obisomako. So kyekyo kyengezaako okugamba nti they print more money through that. That is how they print more money. Tebagenda kujja ba printing bazigabe bugabi. No, they borrow, they lend or borrow. Bachita borrow lend. So bagenda kuba balending eri government nga bagiwa sent through bonds but investing mu stock market boba tomanyi ngeri ki. Let me show you something. Maybe I shared this sometimes back. Yeah, it is here. Nti government yemu ku gundi ezisinga okugula shares mu equities. For now, ensi ezisinga they are no longer tebakyafaayo nnyo ku bya gundi kubanga bamanyi they are going to buy back. This is the central bank nga akali mu blue ye assets za central bank like central banks nga zigula shares. This is the stock market, S&P 500. Ezisinga shares sente ze pumping Let me see where I can charts nyingi wano. Where is my chart? Okay. Chart. Mbadde nonya chart ya gundi bank nge central bank. Sijjukira we nabireka. Like bolaba essaawa zineno central bank is removing most of its cash. Buli lwejja sente mu gundi mu economy like bwetunda shares gundi ezo. Negamba nti ekola interest rates biki eba ekendeeza spending, and bweba ekendeeza spending kitegeeza eri mu kujja sente mu stock market, ate bweba ejjamu eba ekola kyeba eseeringa kitegeeza eri mu kuseeringa its shares mu katale, akatale kaba kagenda kugwa. So kyenyinza okugambako nti akatale kaba kagenda kugwa.
for recent basuubiza the Central Federal Bank yagambye egenda, of course yakajjamu gundi sigiraba chat, maybe we shall naye twali twajogerako yawe. So yakajjamu almost $1 trillion, almost $2 trillion mu stock market Bank of America oba Federal Reserve. Kati basuubira mweno quote eddako zine quote ezisemba yeno half, they are going to remove $1 trillion, another $1 trillion out of the market. Another ntunulira China yakajjamu almost $800 billion mu stock market yayo. It is selling its shares. Kitegeeze eri mu kuselinga akatale bo bajjemu cash. That is what means. Kati itebereze saawa zineno US 30s aniwe ziri akatale ke tubaddemu nga just tebanna bagenda kwongera okujjamu sente kyekisuubirwa. Ebyo bye bitegeeze, ebyo bye tulina okubanga tukola ki, tugoberera nti we are bullish of course ku US 30 saawa zino, naye in case nga ba-announcing nti tugenda tunda shares, olowooza tech companies zigenda kola zitya, S&P 500 egenda kola etya. So ebyo byolina okubanga at least otunuulira. Kale nga tumaliriza calendar news ekiriwo, then euro yo Bank of Japan yagambye tegenda kuongeza, naye euro neyongeza. They were expecting a 0.2%, however they increased more. Jukira ne euro European Central Bank ECB sorry, yabadde eri mu negative interest rates. It was in negative interest rates. It increased its interest rates by 50 basis points. Bade basubira oku increasing by 25. Kineno kiba kitegeeza nti embeera mbi. This is the first interest rate increase in 11 years. Mu myaka 10 egiyise waneno Bank of Bundi weesoose okugenda mu positive interest rates. European Central Bank ECB weesoose okugenda mu gundi. Weebuuze lwaki mu myaka 10 ekikoze, kubanga embeera, the things are not normal. Things are not normal. Yasembayo kikola mu 2012. Fena tujjukira mu 2012 ensi yali eri mu recovering okuva mu gundi mu .com mu tech bubble twata housing bubble bichi babe yaliwo wanene economic recession yaliwo mu 2008. Sajja mu yagamba you can't behave normal in abnormal situation. Yeah, of course. Kati yakuwarabanya buli omu alina okuwarabanya okuyitaho okusurvivinga. Kati ne Central Bank yagenzo, Europe yagenzo okulaba nga embeera mbi nekola ki. Nze njagala kulaba nti the situation gye tulimu essaawa zino is abnormal. Buli olaba nga ensi yonna eri mu kugira, nade ndaba nga in fact nga ensi ekutta omuliro neŋŋamba abazungu ogenda okulaba nga omuliro gwaka mu nnyumba yo. Ng'ekisaalu kikwata omuliro, almost 12 million mu Europe baluzinze amayumba gaabwe lwa muliro. Ebibira byonna biri mu kukwata muliro like heat. Nalabye Abachina nga bagwa bugaba bambadde, kubanga abasawo bambala ebino ebigundi, nga bagwa ku street, bagwa malwaliro. They are just collapsing your heat. Mugundi mu Arab mu Kataba stopping construction. In fact mu Arab gundi Gulf bonna Abawarabu ba stopping construction. Emirimu egy'okukolera ebweru nga toli mu shelter bagi stopping. Heat nene. Omusano oguli mu katugambe nga United Arab Emirates boteeka olupapula wabweru, a piece of paper neziweranga saawa 8 ku 9 awo lukwata omuliro ne lwaka. Yeah. Heat nene nnyo mu nsi yonna, mu America, London,
Spain sorry nabadde ndaba mu Iceland like ice melting like bagambye nti amazzi agava mu ice melting gajjuza 12 million pools like million pools of gundi ez'amazzi ezo swimming pools eza Olympics 12 million bagambye nti esobola amazzi agafuluma mu Iceland kati gajjuza waliwo ensi gye bagerezaako kati ngezaako kuwa ebintu ebiri mu kufa mu nsi embeera eri economic gundi kati hiti bagambye Egypt tekyayina mmere abawarabu kati bali mu kugira ate nga yeemu ku nsi ebadde esinga okufeedinga abawarabu ebintu bigenda embeera mbi buli wamu people jukira babadde abazungu bo bakola nnyo mu summer like mu musana kati ate winter egenda tuuka kyokka ba expecting winter okubeera embi ennyo okusinga ku winter ezibaddewo kati abasinga emirimu bagistopinze they are no longer working abadde bakola ebweru kyokka ate nga bagenda mu long winter ndowooza mulaba effects ez'ebintu ebyeddiringana kati ate interest rates zeeyongera businesses tezitambula so they are expecting a recession which will be a bad recession bwe baba expecting ebyo faneno tujja kuba batugamba president agamba nze abali emigaati mbasaasidde mweriire muwogo kubanga gwendya imwozesa amapaapaali so ngezaako kuwa embeera eri mu nsi nawa gye tuyinza okuba nga tulaga mulye muwogo ne lumonde ne muwogo nno yabuza nti kati ate omusana gwamwokeza so kati embeera ye eri mu nsi obutale bubeera driven by the economical those political and environmental like that agamawulire agagwawo byebigenda okuleetera ki economy bwegenda okukola bwe tugenda okujja prices so twalabye nga European Central Bank increased interest rates. Christina Lagarde, according to her press conference gye yakoze nga bamaze okugira yagambye nti mbutuufu enembeera nabo tebagirabanga naye balina okulaba nga balwana tekikyali as a will they have to fight okulaba nga inflation ekomawo to 2%. Bwe bagamba 2% Germany simanyi wawenyeza kujja data wa Germany mu myaka ndowooza 4 tebeerangako na inflation rate ezikunukkiriza mu 10 essaawa zino eri ku 7.9 like inflation ebintu okulinnya 7.9% ye inflation eriwo so mu myaka 4 ebadde tewezangako even 3%. Kati gwe mu myaka 4 abasinga tetuweza na myaka 4 nga tonnazaalibwa ku myaka gy'obaddewo ku byolabye nga ebintu tebirinnyangako bwe biti. So ye embeera eri mu nsi bw'oba otunuulira charts totunuulira butunuulizi kandi ogambe nti ekoze bweti no there are things which can okay so kyekiddako leero tujja kuba tutunuulira that was the European Central Bank. Abafaransa balinayo amawulire ku ssaawa 4:15 za mu few then Germany balinayo PMI I don't think zigenda moving a new euro however essaawa zino I look at nera abasinga ndoza balabye euro against other currencies yabadde buying nga bwe twayogera ku Monday nadinze nsobola okukwata euro Japanese yen egambye tegenda ku increasing interest rates kitegeeza eri likely okuselinga euro egambye egenda ku increasing oba increasing the interest rates kitegeeza eri likely okulinnya olwaki there will be a limited supply waneeno supply ekyali nene oli bwagamba nti ebijanjaalo nno tebagenda fulumya naye kawajja kitegeeza teweetaaga kugula kawo olina kunoonya bijanjaalo
kubanga kawoye gyali mungi. Kwa example eyinza okufaanagana biki bye tuyinza otunuulira. So leero amawulire agaliyo, euro erinayo amawulire which I think it will continue to be bullish. If the PMI basuubira numbers si bineno sitera tunuulira nnyo PMI numbers, basuubira less numbers, poor numbers, but I think wajja kubeerawo more bullishness. Pound nayo PMI, so just PMI ziliyo ne leero US dollar nayo PMI readings. Okay, price manufacturing index like mawulire agabaddewo n'ebirala twayogera ku companies ez'enjawulo, tech companies ezigenda okubanga zikola economic report readings oba earnings zaazo. Ebimu ku byafulumye mu earnings za Tesla twabadde tukimanyi nti egenda kuwaayo gundi report yayo. Tesla yatunda BTC zaayo 75% of its Bitcoin. Egenda kola stock split, like egenda splitting its stock, its shares. Twalaba Netflix yaliwo, then it was Monday, ku Tuesday, Wednesday Tesla nefulumya report yayo nga yatunze 75% of its Bitcoin. Yazitunze kwolwo lwennyini, yazitunda ddako. So bw'ogenda ku chart ya BTC, if you're checking that, kitegeeza Tesla yatunze 85% kubanga yasooka netunda 10% ndowooza bwe yali egira ng'egezesambu okulaba oba Bitcoin erina liquidity. Kati yatunze 75%. Olwaki? Ekisooka ebimu tubadde twogera ku nti eggaddewo companies zaazo oba manufacturing houses zaayo mu Germany, mu China, like earnings zibadde zigenda kukola bubi. Kati yabadde ina okulaba ng'ebeera ne cash. N'ekirala egenda kukola kye tuyita stock split oba share split. Egenda kusplitinga its share. Like shares zaayo egenda zisplitinga. Weba egenda zisplitinga, si bineno bye baakolanga nga split ate bongeza bagaba gundi. Kitegeeza shares za Tesla ziri ku $100. Bwene splitting egenda splitinga 3 to 1. Kitegeeza buli ebadde egenda dividinga mu this price by 3 shares empya zigenda ofulumya zigenda kugiranga ku $30 oba $35. Kineno Polkadot yakikolako yali eri ku $115 120 before nekomawo ng'eri ku $4, about $5. Polkadot we are splitting waneno we yakomerawo ng'eri waggulu nnyo ne splitting its coins nezisa price nebeeranga kineno yoyinza okiyita burning, ebeeranga ebanies. So kati ne Tesla egenda kikola waneno kiwa opportunity ababadde baagala okugula shares nga ziri waggulu okubanga bagenda kufuna shares at a lower price. Kati ago ge mawulire ngezaako kuwa mawulire agaliwo agayinza okukyusa akatale kaneeno wagenda kubaawo this week egenda otandika. Google egenda kufulumya its report, Tesla report. Sigenda jigira jikebera olw'obudde naye already erimu bingi ebyoyina bw'obanga radio yagala goberera ku gundi. Nze binyumira, I like this information. Bweba oyina information eno binyuma olabanga ebintu bye boogerako if someone takes. So kale mbadde nku example ya Tesla, naye kati waliwo amawulire amalala agagenda okujja ne ku zino companies. Bineno bye bigenda shapinga Nasdaq nachi mu myezi egiddako 3 oba 6, 3 months oba 6 oguddako oba next year wakatale Nasdaq gye kagenda US 30 weraga like that. So
Then next week tuinayo FMC yemu ku bigira interest rates nga bwe tulabye interest rates za Europe. FMC basuubira okwongeza interest rates ezo tujja zikwatako ndowooza ku Monday, which I think they are expected to increase by 0.7 naye bagamba nti eyinza obuta increasing this March 0.75. I think they will increase by less 0.5 something over 50 basis points percent. Lwaki bw'otunuulira inflationally according to the indicators, gas ne gundi yatandise okukkirira. Already Russia waliwo pump emu already gye yatandise pumpinga gas to Germany gundi station etera okusupplyinga Europe. Kitegeeza gas agenda kuddamu otambula mu Europe from Russia n'amafuta bagenda tandika okugira. Kitegeeza supply egenda komawo mu katale ate amafuta ebimu ku bibadde bireetera okulaba nga ebintu birinnya. N'ekirala production erabika yegenda yeeyongeramuko mpozi waliwo eri ku housing like mortgage is a mortgage like abantu abagula amayumba ku loan bangi bagamba like aba defaultings oba abantu abatasasula beeyongedde by 5.6%. Mortgage loans ate zi droppings abantu abajjayo nera loans okugula amayumba amapya nabo beeyongedde. Mu America tebiringa wano nti gozimba, no, companies ezenjawulo zizimba gwe just ogendayo kugula ate togulanga ogira, no, ogenda ne weebaka osasulako kyosasudde ne weebaka. Ogenda mu banka n'obagamba nyina omulimu gwange enkola simanya trading simanyi oba bagukuwa naye nti nyina omulimu ndi nansi ndi teacher njagala looni ya kugula nyumba, ne bagikuwa looni nti nyumba yo ya miliyoni meka, miliyoni 15 ne bakugamba nti okay zizo miliyoni 15 n'ogira n'obeera ng'osasula mu banka mpola mpola. Ekyo kye bayita mortgage. Kati waliwo companies nga zo zikolamu ekyo kyennyini, ogigula ku kibanja mpola ndooza neewa n'ebya kibanja mpola byazze. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti demand for the mortgage loans zi decreasinze nnyo. Kati housing problem yegenda okuddako litubadde mu consumer bikoze bitya. So ebyo ebiri mu katale for now. So for now I'm still playing the equities okubanga zicha pumpinga equities, okubanga nonya buys on equities, the Nasdaq, US 30 indices ezo lwaki nonya buys lwaki nti twagambye waliwo kye tuyita short cover rallies. This short cover nti wabeerawo rallies mu bear market, wabeerawo ezo rallies ezisikiriza abantu okugula more shares so that they can sell more. So leero ne mpaka nga ku Wednesday, I still think the market will rally shortly before the announcement of more interest rates kugun. So I would still play bobanga waliko ku Monday. I think you got these buys on US 30 as we talked about. Next Wednesday, we talked about a retrace on the 50% and we did get it. So wotunolila, we are looking for a 50% retrace. Almost we tapped at exactly ne chart sinabagikyusako, sinabakugira kubanga it is still valid. So if you were following a few minutes zetubera ne chart, I think they are worth a few minutes zetubera ku chart ziri worth kubanga oba tewetaaga kumala budde chart eno ya dakiika 10 oba omanyi kikyonoonya. So we had this this retrace to the major structure level almost 50%.
then netukola new high. Essaawa zino eno, I think we are likely to tap into ndi ku US 30. We are likely to tap into this demand zone, supply zone. Waneno wensuubira nti leero tuyinza obutatapingawo oba bwe tunaatapingawo tuli likely okutandika okufuna reversal from that area. Like if we reversal eyo gye tuyise short here, if we tap into this area, if we tap into this area, so we tugenda okuja, maybe if we can do something like this, then netandika dropping to the lower levels here, okutandika okuddamu okola ekyo. Singa FMC numbers zeyongera bigenda kusinziira next week kye kigenda obaawo. Next week kiki kye bagenda okwannouncinga, kiki kye batunuulira. This is a supply zone. Bolaba nti waliwoko a bit of rejections nyingi, tusuubira a reaction in this place, in this area. So I think before we continue to this major supply, we are likely to get a rejection here. So wobofunye entry, which I think you can get even right now, wanga tukola breakout. Tulimukola breakout, you could get an entry ku US 30. Let me see. Let me go to 4H. Yeah, we are likely to hit this area. So you could have an entry on US 30 for this. Nsubira wagenda kuberawo pips inga. Wait for a bit of a pullback or ingirire wano, something like about 2,000 pips. Yeah, about 2,000 pips. Ne 3,000, we can get a 3,000, but 200 pips. We can have a 150 pips ku US 30 leero. Subira okutappinga mu eyo area. So we are buying US 30 until this zone. Bwe tuuka mu eno zone, nandigambye linda olabe bwegenda okureactinga. Don't sell immediately. Kubanga aba buyers bangi than sellers. Buli lw'onootuuka mu zone, supply zone no selling, ejja ku rejectinga katono ekube kande ennene. Like it takes you out immediately. So we are likely to retest, to tappinga muno net retestinga to continue to another supply zone. So either we can reject here, tukomawo wano waggulu, naye kigenda sinziira ku mawulire agagenda obaayo next week, not this week. So I think gonna agaliyo this week, they are just helping the market to continue bullish. Let me go to gold. Bwoba inayo pair gyewandyagadde tuwogereko, gityping mu chat like the stream guys. Bwoba ina kyoyagala tu improvingemu, oyinza otugamba nti waneeno olwannyo kuno, oba okola ki wano, oba bineeno tetubitegeera, anything kyewandyagadde. I think I'm trying to see nti technical gundi nyingi nnyo, buli wamu jasanga technical, naye understanding the market is key. Okutegeera lwaki akatale kamuvinga engeri gye kamuvingamu. Abamu bagamba fundamentals tezikola nga tozimanyi. Ekizibu tetwagala kukalukana. Gold was buying seriously yesterday after this big breakout ku major psychological level. Tubadde tulina psychological level ya 1700. Twabreakinze ne tukiira almost 100 pips. Were there 100 pips? Kanabe okuva ano twagenze mpaka ku 1680, about 200 pips. So we dropped 200 pips yesterday, ate netumala netwambuka about 300 pips. So we are making 400 pips from yesterday's low. We made, the gold pumped about 400 pips. Yeah, imagine. Chavudde kuchi
tekyavudde ku weakness ya dollar, tekyavudde ku China, ekyavudde kubanga Europe bwebanga emaze confirming nti they are going to a recession through the euro interest rates. What do you need? You need to buy a hedge against inflation, or kubanga ekiriwo waliwo ebintu ebizibu biri bwe biti. Gold reacts mainly on cash inflation. Cash inflation. Like inflation eriwo ya sente nyingi naye kirizagana sente si nyingi mu economy. Waliwo problem, there is a shortage of supply. Wabaddewo ebya supply ebyache betubadde tubitunuulira, covid production ebadde wansi, wabaddewo gundi eriwo, like inflation teri ku cash, eri mainly ku production oba ku products. Wabaddewo ebintu bingi, jjukira wabaddewo covid tewaliwo supply, tewaliwo kola. Bwova ku ekyo ndoza ne Museveni yabyogeddeko, president yabyogeddeko, then tewaliwo production. Bojja ne wabeerawo supply chain yabeera, waliwo mujjukira emmeri emu ku nnene ezalemera ku canal awo mu oba Suez Canal babagiyita canal ki, nezibe ekkubo okumala kumpi omwezi mulamba, nekireetera supply okubeerawo nga naye eri egwotanyi. Then ekirala baddereeva abatikkula, abatikkuzi, abavuga zi container ne beekyanga nga abantu tebakyayagala kukola egyo mirimu, nakyo ne kireeta obuzibu. Then ne tujja mu Russia Ukraine, energy amafuta ne gabeera nga tegakyafuluma, oyo nga takyajja, nga ne wabeerawo nawo shortage. So series of shortages zireetedde okubanga zireeta demand ey'amaanyi kyokka nga supply ntono. Kati ekyo ne kireeta inflation. Kati kyova olaba nti wadde wabaddewo oba waliwo inflation, gold abadde akkirira bukkirizi. Lwaki? Nti embeera ebaddewo ebadde ekuwetaaza cash. Tewabaddewo inflation ya cash, no, wabaddewo inflation ya production. Like ebintu okulinnya ebbeeyi olw'okuba tebiriiwo. Kati tulaba environmental disaster, waliwo global warming, climate yonna yeefuukudde, ebintu gendako mu kyalo kyammwe ojja okumanya nti embeera mbi. Kati bwe tuba nga ffe abalina good rains ze bayita Pearl of Africa biki, ate ffe tugenda kaaba bubi enjala. Bw'olaba mu Uganda nga almost bagamba abantu 100 bafa mu Karamoja olw'enjala. Ekijja nno si kyangu bannaye, kubanga tewaliwo nasuubi kasooli, tewali ebijanjaalo byakala, ebyaliwo bali biridde, akawunga kali ku 4,000. Kati weebuuze ki ekigenda okuleeta emmere mu myezi egiddako 3 nga tewaliwo gye balima. Emmere already eri ku bbeeyi. Abantu batebetegereza ku kintu kya agriculture, era kyolaba ne mu biseera bya covid bali bagamba abalimi bagende balime, naye abasajja nga bakusanga ku macyango abantu bagenda kulima ne babakuba emmere. Agriculture kintu ekisobola okuyimirizaawo ensi, naye some people they joke with it. So kati production ebadde wansi, climate ekyuse, kyokka ate kati abazungu bo abakola irrigation amazzi nago gaabuze. Bagamba mu Italy ndooza okufuna amazzi kizibu, amazzi gaabuze. Kati byengezaako okulaga nti ffe abalina gundi production systems ezibadde zitambula through natural gundi, emmere yonna ekaze, embeera awo egenda okugira ebintu okweyongera, just ngezaako kuwa kifaananyi. So gold bwe baagize, Europe yemu ku gundi ezisinga okuholdinga oba okubuyinga gold. So if there is any ekiraga nti embeera mbi, ogenda kwesanga n'era ebiseera ebisinga euro
eri etambula ne gold ebiseera ebisinga euro etambula ne gold naddala euro USD bwe pumpinga ne gold ye pumping. Abantu bafenjala obagamba kugula mayinja ga yero. Abo babe baavu kati olowooza sudirwa afenjala oba ayina ennyingi ali mu kugira ali mu kulaba nga inflation azitwala yo yagula gold si gwa ayina simanye emitwalo 10 gwe emitwalo 10 oli mu kufanjala neero gyafanjala naye ow'obukadde 10 owa biliyoni golooza abali mu kufuna biliyoni leero tewali wagula ttaka lya yiika 10 tewali wagula motoka ya biliyoni 4 gokyali awo ku bafenjala. So we had this fake out nandyagadde motoka ya biliyoni 4 lwaki ya fenjala. Priorities nze ntambulire mu kiri gy'oli gwe munnaye. Okay, so gold okweyongerayo singa we want to confirm at least more buys to higher levels, at least maybe taking out this liquidity to here. I think gold is starting to pump, so I'll be looking for gold buys next week. Singa if we start to see this, I do my rough work so that kibeera kyangu omuntu wa bulijjo kumutegeera. So singa tugezaako okubreakinga these structural highs, lwaki nti eno ye point eno ye last high after this low ye twavuddeko okukola this low, a lower low. So this was a low, this is the lower low, and this is a lower high. So generally what we need to confirm right now, because this is not a low, eno low ya breaking is eno high. Generally what we need to confirm is to have a break of this high, eno high eyasembayo kweno low okulaba nga tukola lower low. Then if we confirm ne to breaking a higher, kubanga bw'otunuulira we made a low here. This high was the last high to make this low. Ne tukola pump, we made another high here. Ye yavaako a last high to make this low. Then ne tukola another retrace. Ye yavaako ku breaking this structure endala. Then ne tukola another retrace. Eno ye last high gye twavuddeko okukola eno low. So technically bw'oba otunuulira, that is the structure, simple as that. Wetaaga kugira this is the low, a high and a low eyavuddeko eno high, then that is the high which made this low, then this is the high which made this low. Kati ogamba mbu tugenda kwambuka waneeno we twabadde, there was no confirmation, just obadde tulina kulinda at least break of that structure here for confirmation. If we break here anyway and it rejecting it mweno supply zone, then netukomawo and we fail to break this low anyway and netulaga confirmation, either we can come back to this order block, either we can have support on this structural level, then we can continue to come back and retest the structural levels, then or either imbalances ezinabeerawo oba order block yonna eneebeerawo to continue higher. Kineno kye nandyagadde okulaba ku gold for more confirmations for buys, but for now I'll be looking for buys. Automatically I'll be looking for buys ku gold. Just confirmation yerinda. Fundamentally I think gold yesaawa okutandika okulinnya. Duli tubadde mu this channel nga teina kyeraga naye I think we are, even bw'oba olaba we are breaking out mu eno channel, we can come back into this okufuna confirmation to continue higher. However, that is what I think we are likely to have. So
that is gold US30 namumaze, then ndoza kangende kujije. So ndoza akatale ka US30 erinya because there is, okay, let me go to GBP, JPY. Situnulide indisi yonna, no, ntunulide just gundi, technical gundi zokka. I believe we are likely to continue higher. Just twabadde tukomyewo zensubira twabadde tukomyewo mu structure here ku picking at this. I don't think we have broken structure yet after making this. Ekizibu ekiri ku we have not made a high, and this is the previous low structure. This was the previous low, and the high here. So until we break this low, I think tubeera tuli like low kwambuka. And we had a confirmation one name. Butunulira smaller time frame, there is another block which we came into mitigating gundi okulaba nga tutandika okwambuka breaking structural levels name. So I think we could come back here waneno okulaba nga tweyongerayo wadde tucha rejectinga naye a bigger perspective ku jije tuyinza okubanga tuchayongera okubeera. We could have these dumps mpola naye nga nja kuba ntunuulidde buys mu major price sensitive areas, mu demand zones like order block, demand zone, something like that. So I'll be looking for a buy somewhere like here for a continuation after this retrace for a continuation. Nja confirming sales if maybe we break below here, then netukomawo waggulu mweno area oba waneno waggulu for a continuation for sell. For now tulaga to breaking a structure, and I don't think we are breaking structure according to the structure nyinza ogamba okay, this is the structure high and another high. Now we are breaking this previous high, previous low with high momentum. So if we break lower, net fading okola retest and to pump higher, kitegeza if we make wetandika okuddamu okulaga rejections, we are likely to continue to these liquidity levels and these price. Nandyagadde tuyitiremu ddala waneeno, then to rejectingiremu this low. We take out this liquidity, then okulaba nga tukola ki tweyongerayo waggulu. So for now you can play this short term sales. I know waliwo already agiyingidde sell, waliwo abali mu sales essaawa zino, and which is okay. Let me go to 1 hour. Yeah, these sales zibadde zikola sense if you had seen that we had a break of structure here, then netugezaako okuretestinga gulu netukkirira for more structural lows, then netwambuka. Though I didn't have any confirmation for this, but this was a good sell. Naye nze I would look for a buy here if we don't break. Singa tu rejecting aneeno ngenda kuba noonya buys waneeno wansi ku jije, ngenda kuba noonya buys ku kweno wansi waneeno kweno area, ngenda kuba noonyezaawo buys. Lwaki noonya buys awo? Bw'otunuulira we had liquidity here, then eno ye area yavuddeko okupurginga that liquidity here.
either it is a Judas swing if we are to continue lower and yagadde of picking at this obokomaoko mweno area. If we break below ne to breaking nga waneno, then ngenda kuba nonya sell mweno order blow. Wengendo nonyeza sell after confirmation mweno area. Eno area eri sensitive olwokuba nti ye yavuddeko purging out this liquidity. So ngenda kuba ninze ndabe si engeri ki gye tusobola okukomawo waneno waggulu if we pass through that supply zone, demand zone. Singa tuyitamu mweno demand zone ne tuyitawo wano, then ngenda kuba ninze confirmation. I will wait for pullback. Singa tuyita waneno tugeze ne tukola lower low, then nja kulinda pullback waneno mweno area, then for more sales. That is what I'll be looking for. However, singa rejectinga tutandika okulaga nti we are not going higher, lower, then I'll be looking for buys to retest these highs. Sinachindi okukola new high. Naye for now, tuli mu supply, I'm not taking a trade now unless you already took a trade. Sigama mbu sales tezigenda kola unless you already took a trade. I'll be looking for a retest. Naindoza sales emuntu zabaddawo twafundidde fake out. Yeah. Kastora wakandonge faking out ate ne common breaking as rose zeyo kandi faking out is a big move ebere mukuja nze we najikwate dawo ko fake out wako. Yeah, we had this failed breakout. Then it was good here. Ne one and wabaddewo a bit. From here it's okay. From here I'll wait for a confirmation here. While I start taking this, I don't look at the charts before I come here. So so I'll be waiting for a retest here. If I get a rejection here, then I'll be looking for more sales over waneno kweno area jet breakings. Nenga nandi agade deeper pullback here. Mweno demand zone. Supply. Already the more pips singa make. But njivude mu pips makumi ana. Over them or the rejection. Yeah, we have a big we have rejection here, rejection area, and so with our twins okuyita wanenos. Like we are likely to take out this low. Let me use a permanent gun. Anti zoraba bwetufune yo move ogiraba nga bwetugifunye. Sawa zono tetusobora kizibu nnyo okuddamu n'ofuna move eyeyongerayo pips endala nga 20 kati ejja kutuuka wetandike ku rejectinga okuddayo waggulu oba okusettinga okuddamu okweyongera wansi. Kati nze mba siye nansonga lwaki nsigalamu ako akafiyo nga nakuseta. Ngokutamangu ng'olyako katono emmere n'ogirekawo ku table yonna. Sinzira loti n'okolesa bw'ofuna pips ana ne weeyongere ne Katonda ayinza okukolomera n'eddayo waggulu ne bazitwala. Katonda watuukira okukolimira. So nagamba omusajja omululu gwalina ante bisinga okuturemesa sente mu kataro yagala olye kyonna kati eno kando emwe kute kando za saawa 10 ero kyayagala kubeera mu katale. Gusubira ejja kutuuka wansi leero eyisemu eziyitemu ebisenge biyitemu. Esobola kweyongera endala pips nga 10 oba meka naye nze awo mba nvuddemu lwakuba ebiseera ebisinga eyinza okukola pullback enene n'edda wali mu range kati n'etandika okuzanyira awo. Olaba nga gyo move gye yakoze eri era yatuuse n'eddamu ne rejectinga yamazeemu essaawa. Okay. Yeah. So I would encourage, this is what I would love to see.
sagala bwe tuba bakwongera kukkirira maybe to these laws, nandyagadde at least eleke this liquidity here ekome somewhere atandika okurejectinga komewo waneeno then okola lower lows, something like that. Simanyi oba PMI data ebadde mbi eri gundi wazirabika ze zireese this wabaddeyo amawulire ga pound. Tulabe PMI data. Retail sales sawa 4 kitundu wali wabaddeyo bya retail sales byokka. Wabadde ba pricing in aga sawa 5 ago. Maybe naye tewabaddeyo mawulire galiyo. Neno bafunye bad PMI data. Abafaransa, Germany, very bad numbers mu Europe. So let me see Euro USD. Jericho. Very bad numbers in Europe. Kitegeeza we likely to have more sales. Yeah, more sales in Europe. Very bad numbers. Yeah, kukirira then Euro eganyo kufuna strength. Generally, Euro, I think we could see a retest here after a break of structure. This makes sense. Singa to komaoko after break of structure. Netuja maybe don't think this will hold. I think we could see coming back to this order block okulabanga tandika okuddamu okufuna a bit of big. So this rejection, I mean, after breaking market structure here, then this could be good for mitigation to come back to these previous lows, then okulanga beyongerayo waggulu. So ekyo kye nansuubidde. However, I don't think it will break the psychological level of $1, €1, which is that will bring back the parity and chebatagala. However, these bad numbers chovola by increases in interest rates. So we could see more sales up to the lows. Nenga twins okoma mu anywhere mweno area chenyizo gamba anywhere mweno area. I think we are likely to break here even to this low. We can reject from there that low reach. Yeah, 1.0080 over 86. So below rejecting rakao netfuna a bit of a pullback of a push. So anything nayenga esawas neno, that is what is happening in the market. Mawulire mabinyo tuina PMI data nayo eri pound, kitegeeza ne pound nayo bwebanga inayo PMI data just within an hour nga already Europe ne UK ndoza ziri wamu tewaliwo njawulo byonna ebigikwatako bikwata ate tubadde tulaba embeera eri mu UK nga mbi nnyo okusinga ne ku ndala. So we hope this will ekyo kiyinza okuviirako some bayinza okuba nga bapricinga in that kitegeeza if euro is weakening then kiri understandable okulaba nga ne pound eri weak. Okay, mukulu Bale morning, mukulu Paulo Kasoma morning, Mama Francis morning. The interest rates are very crucial. Okay, Ashraf Semakula, good morning. Sonko morning.
borabanga ndoze affecting euro zibera combination of European countries how they are performing nga boraba Germany ze France ze Bungereza ezensi zamanye ezezichimanye ingeri je performing amize ne euro yengeri je perform ne kare ne euro yengeri je performing yeah anti amawulira mabiga affecting a pound ate euro nesigara yimiride oba ne ga affecting a sente za francs euro nesigara iri bulungi kitegeeza it is combination of all European countries that were affected. These are high risk currencies, so bwaba ogundi ekimu eki affecting nga bolaba kati ekireta strength mu gundi mu dollar wadde Japan ebeera ngeri weak, but people do not buy other currencies, those risk currencies, euro, pound, Australian dollar, unless nga waliwo something fundamentally change out. Naye for now bwebanga euro eri risky kitegeeza ne other currencies like pound, like Australian dollar are risky. So ojja kwesanga nga ne AUD USD it is dumping. Generally just okumanya ekyo AUD USD. So it is dumping though not hard. Ekintu nanka nali ntyaza trading euro ne pound naye naraba byonna kyekimu biri njawulo okusinga ebiseera ebisinga zikowa rating. Yeah. Singa zirina the same gun card US dollar, it is trying to pump just kumawulire olabanga gundi almost affecting even ne currencies ezitali mu eurozone, other currencies kati ojja kwesanga ndala ki GBP CHF ngambe GBP CHF it is dumping. So tewaliwo nnyo mawulire gali ku CHF oba ku pound naye these are kati bwolaba euro Japanese yen erina okuba nga edumpinga. So just kumanya nti now people are just out of these risk assets, I mean risk currencies. Then zineno Japanese yen, CHF, ne US dollar, they are taken as strong like currencies as a hedging against other currencies over inflation. Balinga bazitwalanga, they are at least safer currencies. So anything against the euro, they sell the euro to have the Japanese yen, the Swiss franc, then the US dollar, euro USD no kubanga it is dumping hard, pound USD ezo zonna kati you just know that nti zidumpinga kwemu gundi yoka. Laba ku weekly ya GBP ndoza wiki bwe namala bwe batikijja kubeera kibi ku side ya GBP tuyinza okutestinga levels eno once kitegeza kitakubeera nga twafunye fake out ku weekly. Yeah, monthly yakoze already yamaze okola week waggulu. Yes, chetwali tweralikiride mukirira naye kati week bwe namala ngere bwe bati we may get botunulira weekly, monthly yakoze week waggulu. We have rejected again for a continuation retesting this order block. So kitegeeza if this week kubanga kyetwayogerako ekyali kiremeseza kyetwali tutunulira for maybe this kind of closed generally the weekly had closed as week bullish, then yenebeera continuation. So twade tugamba nti if we don't break above kati eno week bwe rejecting ne closing bearish kitegeeza confirming maybe we are likely to continue breaking these liquidity levels. This when supply zone.
we come on trying chibera chirunje soke trying aho wagure remerere then breaking aho once tuba tugenda kuri testing levels eno once eno. So kati generally ekiyinza okugira ekibadde pound yeremye oku unless ng'ekomyewo ne closing above these weeks which I don't know if it will happen, like ne closing above here. Bwetuwa bode mweru wiki nebera ya kale no bwefuuka blue kijja kubeera kibi ku side y'aba sellers. So anything from that kind kijja kubeera kibi on both of us abagala kuselinga n'okubuyinga lwakuba tujja kubeera nga akatale kabuzaabuza. Oku blue yenna ajja ayina kubanga breaking this what? This high. I mean that those candles. Any blue which I know it is okay. I know kumalira anena at least kuba if it is lower najja n'amalira muneno nera ebeeraga week bullish. So next week nera tuyinza esigala pattern y'emu nti tusobola okufuna kandi emu egenda okuselinga. So ate jja kubeera y'amaanyi tujja kufuna eyo week eyinza okukwatira ddala wansi eno week emu. Yeah, we have ranged to rejectinze kati then kiyinza okukola wetyo pre-testing this low. Olaba ekintu ekisinga okunyumira mu katale kati bwe tufuna ng'eyo kando ya wiikire then ojja n'otandika okuholdinga trade for long n'ozikwatirira ng'omanyi mu butuufu bw'ofuna setup ya sales n'ogiholdinga ng'olina kyeweesigamyeko naye kati nga weekend ewedde akatale tekabadde kalungi bulungi nnyo kabadde kali awo tekabreakinze kazigadde mu range era mu butuufu mu weekend atakoze sente tekikunyiiza. It was not a good week. In fact eno week sikutte ku gigi sifunyeeyo trade yonna ku gigi kubanga zonna tewabaddeewo major setup. By the way, bukyanga eno week etandika ndowooza eno yewina esoose babadde banfumbatikire kale mbadde siruzinga naye nga trade ogiyingira nekulaga buys ate nga wakayingira mu buys nekuwa signal za sales n'ogivaamu nga you are not in profit, you are not in win. Yeah, the monthly is monthly waneno eflipinze waneno kweno week monthly eraga good rejection nga bwe tulaba eno naye tukyabulayo another week kati eno week yegenda determining monthly if we are likely to continue kubanga luli monthly ebadde teyina so week eno bwejja nekola bwetyo oba something like this ngambe no week ejja kutufiiringira eyo monthly then naye gistake mu setup ya sales so kati eno monthly so this kineno kyekijja okukola ki okuhappeninga if the monthly does that. So kati week ejja yegenda okuwa monthly gun scenario naye ate eno week gye tulimu yennyini yegenda okutubuulira ki week ejja kyegenda okukola. So if this week esawa ezisigadde ku week eno zezigenda okudetermining almost like 14 to 15 hours. Singa closinga singa ku Saturday otunulayo ku charting eri bweti. This is very bad for pound bulls, like pound yen bulls. Vanga very likely kola wait. So unless we come back netugezaako ku rejecting levels at a smaller time frames etubadde tulabye demand zones. Walina akantu kotera nnyo kungamba mbusomi the chart I tell you the news katolabe yo kandi mara okukora eyo settinga we bati ate n'olira mu Japan yekyusiza egenda kwongoza interest rate katumira okukirira nga pound eri mu kuyagayaga ne mansi ne bagira we batubongezeza kikigenda okuforminga kiri amawulire gagenda kupushinga charts okuzitwala wezirina okulaga. Katono nnyo let me come.
bashino ng'akomonze ndowooza GJ eno week kale sawa ezisigadde ezigenda okutuditaminingira GJ waweeraga lwakuba kati abagamba kufominga nga head and shoulder eringa tuli mu kufominga pattern eyo nga ku wiikiri ndowooza wiikiri nze eno week bwe naamala bwe bati next week it will be good for me lwakuba nja kubanga mpulidinga nnyo sales nja kubanga nkwata sales yange nengenda nenkola ebirala kibeera kirungi bw'oba ofuna wiiki ngeri bwe bati obeera olina engeri gy'osinziira okuholdinga trades naye akatale bw'oba tokategeera kyobalaba sometimes mba ngamba if you are not understanding the market it's better okeesigameko okabeere ku side those good days will come kati ngeno wiiki bwe naamala bwe bati olowooza okutuuka eno nga you are feeling into tugenda mu sales ate nofuna setup za sales nezibeera nga zikwatayo bulungi n'olinda pullback n'oddamu n'oyingira sales osobola kukwata akatale okutuuka eno ng'okoze sente zitamanyiddwa muwendo. Generally, if we continue like this, we are likely even to have like okulaba nga tukolachi nga tu bridging. So if we continue with the momentum jeri mukati tuyinza okwesanga nga tu breaking ne weekly resistance support then okulanga together. So kati kineno so confirmation for me I'll be waiting engeri jesifunye entry I'll be just waiting for that retrace. I'll be waiting for a retrace mweno area like either waliwo areas nga bbiri ez'okulindiramu sandyagadde tusooke tuyitemu ono liquidity nandyagadde tujje tukome waneno tukole equal lows oba somewhere here then yeah generally nandyagadde a retest saagala kugira nandyagadde one area gye ntunuulira here. If I didn't get that, if you didn't enter and Gambia, at least linda muko ofune pullback somewhere there oba mweno order blow. Ebintu nga nakayiga trading nali mbukola ngeyo kando nga bwekirira nengamba mbutufu nange kanyingire kino ekibimba nkirire nakyo nayo banja abayingira bwe batyo ate ne bagira olina agamba kati ng'atadde waneno sales wansi nejja olumu nemuwaayo zemuwadde naye nze ntya nnyo okuselinga very low. Akatale nga bwe nkalaba mu ssaawa zino kajja kutandika mu ssaawa 7 okukola pullback okutestinga eyo level gy'okubyeko then bwe tubeera bakukirira obulungi mu New York session kajja kutuwa finishing ya week. True. Yeah, kati kyensuubira nange nti mu ssaawa zino esigaddeyo ssaawa 5-6 tuyinza okweyongerako waneno wansi bweti then netandika okufuna pullback then egenda okukola ne bwe nfuna kando emu one up closing kando kijja kuba kinkolera singa mweno setup tugeze singa nfunayo another kando. Even if we don't get kubanga with this volume olumu tetukolera retest mangu nnyo so bwe tuba tetukoze retest nandyagadde tukole second hour ya 4H ya ssaawa 5 nandyagadde tujje something like this to rejecting nga nkubye nene okusinga banne so ne bwe tubanga tukoze gundi ne tukola breakout ne tweyongerayo ko wansi then eddako nenfuna up closing candle emu oba bbiri something like that kineno kye nandyagadde then ngenda kuba noonya entry on the smaller time frame kulaba nga tukola continuation mu New York session kineno kye njagala okulaba. So singa kijja kuba kinkoledde ne bwemba sifunye entry waggulu wali eri wenjagala at least manyi nti if we do this we can see a pullback a pullback
then for a continuation, even if we don't get a retest kweno level. So next week then tuyinza olaba nga tufuna retest kati waneeno ku gundi, then for a continuation. Mweyo first days, something like that. So kineno kyenandyagadde okulaba for now if I'm to enter sell on GJ. If we don't retest this area over waneeno, which will be difficult, or sell volume ali mu katale, nandyagadde okulaba a bit of a weakness, up closing candle, then fail to make new. Of course tewaliwo sisuubira kukola highs mpozi wagenda kubeerawo miracle, naye sisuubira kukola new kukola highs. Akatale kasobola naye sikisuubira kati, nsuubira sales zigenda kubeera nga zitambula mu lunaku. So I would love to see something like that. Nze naviiriddemu wali waggulu naye oba owulira era akatale kakolagamu sajja agambye embugo walidde nga mubbi. Walidde mbu olyanga mubbi gwe odduka. But it's okay for me if I get on GJ, if I get 40 to 50 pips, between 30 to 50, I'm contented. Yobegize ekyo, imagine esaawa nyango onyuse esaawa 5 onyuse n'ogenda ku bibyo. Kati ng'essaawa zino gwe omanyi tewaliwo bwongo obwo freedom like nobeera bakiyita peace of mind, okubanga okoze sente ku makya n'otambula n'ogenda n'okola ebirala, nodda nga tolina kye weeraliikirira mu katale, teweeraliikirira trade, olina obudde okukola by'oyagala. Really the Friday neera akatale kakolaga mbu kalifaneyo kandi okifuna omulundi gumu mu mwaka oba okugifuna afuuka ndeeno sewo si kiyamba. Pips mekatekwata pips 15 eyo kando tenaweza sewo eyinza ozikwata kuferu waggulu namba kando namba eyinza ozikwata eno teziwera sewo kamala okulaba eziweza just pips 10 naye okugikwata to the top eyo sebo olaba nze ndidde kwana nga njibaddemu nga teri ekizibu bw'oba onoonya confirmation ku these candles, such candles kiyinza okuzibuwalira kubanga you have to, for example bwemba nga ngenze ku smaller, let me go to 15. I think 15 a smaller time frame neera teyagize, maybe if you had a limit order, kweno order block, no take a limit order, let me go to 5 minutes. Yeah, maybe 5 minutes. Nga watadde ku 5 minutes. Because this was break of structure retest, this low, ye making this low, kati tukomyewo waggulu, kitegeeza unless nga tu breaking this low structure boyinza ogikwata eyo kandi eteranya okuwa ezo pips genda ku 1h nkolage nga bweteranya okufuna ezo nankane nene. Olaba volume wano tubadde tugenda mu buys, bwe tuba tugenda mu buys akatale kabadde karaganga ka rejecting, akatale kasooka ne kapampinga ku ssaawa ezisemba yawo ne kakolaga mu volume eze katubweja ne faking out nekoma ne breaking arrows, manya tugenda kufuna big dumps, era ne ndowooza ne big dumps enyingi zetufuna zibeera bwe zityo. Tusooka ne tufuna fake out waggulu nga akatale kabadde kakolaga tugenda mu buys, then ne kaja ne ka faking out. Kyembadde gamba, how could you get this trade? How to get this trade? Kibadde you could only, if you could go to the smaller time frame, ngo taking a kweno supply in. Like if you could go to the smaller time frame ku 5 minutes, like structurally kyembadde ntunulira nti we had broken structure here. This was the low we had,
and this was the high which made equal lows, equal highs. Then netukola low, which was this low. This is the last low. Then netukola high. Yeba the last high, So we had, if we were to continue lower, we wouldn't break this low. Chati then netujja netukola this, netujja waneno, yeba the last point waneno, okola chi, okweyongera wansi for a continuation. Ye yavuddeko, it was the previous high which retested this ate yeba the untested order block, like order block, like yeba the untested area, oba like yebaddewo area nga gye eyasembyeyo kola high, previous high. So only way gyobadde oyinza ogikwatamu if you could wait for a retest here mweno area, then nolinda candle okulaga some bit of failure over rejection. Kubanga tubadde ne liquidity here, we had liquidity. So let me try to go deeper. So this is liquidity. We have untested order block. So we start no yebade Judas swing. This is the Judas swing. Bolava Judas swing, like you have like 2 or 3 pushes is fading or breaking the liquidity levels. They accumulate liquidity in the previous liquidity area. Then netuja netutuuka mu area of interest. This was the area of interest. So you could look for this on the smaller time frame. Then waneno bwofuna confirmation, even if you don't sell immediately, tubadde tulaba weak candles, like olaba candles, like we had a confirmation from here. Candles ya green mu area of interest elaga weakness. Ne taking out the high of this green candle okulaga nti it's something like a fake out, then nekola continuation to break the previous low of the candle, like to break in the high atene to breaking a low. Now obadde go okufuna this momentum nga tuli mu area of interest, then obadde either you enter from here, your stops above here, then your first target yandibadde maybe at the previous low. Ze bwenfuna such a setup, mba nsuubira nti kasita tubanga tugira tudi likely of breaking at the previous low, this low, at least by 1%. Kitegeeza ki nti singa mba eno yebadde maybe next target, kubanga we expect a lower low. After this, then we expect a lower low. So, and that low, nandigambye nti yandibadde kale ngambe I've entered from here, then my stops above here, about 20 pips. Then nandibadde expecting here, which is 1.3. Then nandibadde nonya, 1 to 3, nandibadde nonya 1 to 4. Like this is the what? 1 to 2, 1 to 3, sorry, risk reward ratio. But then I add in a 1%, 1 risk, 1%, 1 profit. Chonna, 1 reward, 1 R. Move from the low, like from this previous low, I add in 1 R, and we very 1 to 3,
then I will look for 1 to 4 for the exit. Because ebiseera ebisinga eyongeramu 1 hour, eyongeramu 1 hour n'eryoka ekola pullback for a continuation. So simanyi pullback eno wegenda koma, kati tuyinza okufuna this. So kyekyo kyembadde ngamba nti the only way you could, if you're on the higher time frame, kyandibadde kizibu okufuna that entry. Ye Mukulusemu yafunye after break of this low, ndowooza yabadde eno ye 1 hour low, previous 1 hour low, wayingiridde after this high nekola low, then ndowooza n'ayingirira waneeno. Ekirala mukulu Basiro ye trade rush nze ngeri gye nagikutemu awo ntera nnyo okulaba bwe tubeera mu high time kale mu volume ennyingi nendaba fake out, buli kintu kyonna ekiyitibwa fake out mbamanyi possibilities ziri nyingi okufuna pips, osobola kufuna pips 2-3 kataawo eyo kandi badde eyambuka ne faking out waggulu bwe yakomyewo netandika oku breaking rose okato gye ya faking out ate nga tuli mu high time volume n'ensuubira nti babadde ba faking out bajja mu buyers okugenda mu sales. Of course, after this fake out. Naye togenda kiraba mu ssaawa 3 za kiro n'okikololooza ogambe mu kigenda kukola kizibu. Olina okulaba nga ssaawa 9 awo ssaawa baddewo volume. Volume ebeera oba olina chance kitegeeza fake out etegeeza babadde balina bwe bajja mu katale okugenda mu direction endala. Yeah, so right now kyenandyagadde tufune candle emu oba bbiri ezitandika okukola the same thing, tugezeeko komawo wano waggulu. Singa ekola bwetyo then tufunayo n'endala ekola bweti bbiri oba like kati ssaawa 5 eno yeye ssaawa 5 eno ya ssaawa 6 then 7 ne rejectinga. Eno ne bwebanga close nze kyonna kyeneekola naye mbadde njagala zitandika okubeera like this. Wanene faking ba buyers, then ku ssaawa 8 awo tandika okulaba gundi nga tutandika okulaga gundi. So kino eno kye nandyagadde okulaba for continuation. Eno kati eno gye nsuubira ye volume ya New York, this volume. So if you didn't get that, you could wait for another setup. This was a good setup on the smaller time frame. Now you could wait for another setup where your area for a retest. Then you can go for smaller time frame. Kyonoonya nga omaze okitegeera. Oba omanyi kyonoonya ku higher time frame, then toyingira buyingizi kati waliwo ayingira waneeno sales esobola okujja neegira bweti kati noonya areas of interest mweno area, then yogende ku smaller time frame ofune confirmation if you can do that. Like now I can go to 15. Yeah, 15 is trying to show weakness, to show that we are trying to reject. Tuyinza obutatuukira ddala eno kubanga eno ewavudde volume naye tuli likely okukozesa structure. We had more liquidity, so we are likely to come to this structural high. I mean structural low, then netulyoka rejecting kati funa that entry mu smaller time frame if you want to take trades with confirmation. Yeah, maybe if we don't get here, then ku 5 minutes there is another order block we can reject onto. So kati kiki kye nandyagadde okulaba the same thing, njagala ndabe a continuation up, something like that. Bwe tubanga teturejectinze waneeno funa confirmation, then nsuubira tusobola okujja waneeno kati ku higher time frame this will be a fake out back into this zone netukomawo muneeno then netandika rejectinga. Kineeno kye nandisuubidde. So the market is trying to provide space for
people already aba London bamaze okukola sente, aba London Asia bamaze okukola sente, kati baagala n'aba New York bakole sente, kati balina obbawaayo ku kagaapu wawe bagenda okukolera sente, kubanga gije tejja kukola 300 pips mu lunaku lumu unless ng'aliwo amawulire ag'enjawulo. Kati erina okukola pullback so that bw'eneeba yakukkiriramu 100 pips okuva wano eno mpaka wano, bw'onoobala move eno yonna ng'eri about 200 pips ye range. Kati bw'eneeba yakola 200 pips tugeze oba 150 tegenda kukkirira bulumu, kubanga bw'enekkirira essaawa zino eno neetuuka eno kitegeeza mu New York egenda ranginga. Naye bwe wabanga n'aba New York bagenda kukola sente, it means they have to have a pullback mu areas of interest either here or here for continuation. So I'll be looking for sales on GJ. If we get this rejection with this high volume, naddala mu higher time frame, I mean mu high volume time mu New York session, essaawa zino eno nyinza obutatekinga trade mpozi essaawa nga ziyingira 8 ku 9 for a continuation. Even the 4-hour candle ejja kuba emaze okukola high, then etandika okukola ki, okulaga rejection for the next 4-hour candle to continue down. So kino eno kye nandyagadde. Simanyi oba aliwo ayinayo ekibuuzo mu chat. Okay, I like the stream. Yeah, guys, like the stream. Joa, morning. You're late. Space TV, morning. Alia, Oasis, teacher. Simanyi oba oyinayo ekibuuzo kiwandiika wansi on M30 and M. Nanyina Space TV mukyala. Lwaki ate obuuziza ekyo? Simanyi nange nze kasiteeba nga weeri. Lwaki oyagala okumanya genda? Sewo Space TV tubuulire oli mukyala musajja. Okay. For sure, catching that move was hard. Okay, and then good people like the stream video. Okay, a week warm up for the weekend. Yeah, thank you. Deserve. Okay, those are abasinga bali mugundi naye nga tetugenda kukola stream mpanvu leero Juma. Already weekend abamukulu semu ayagala kugenda already mu the beach kulya za fish. So that is it. Bobanga anything simanyi genda ku Euro USD genda no linda pullback for that gundi katukole recap tulabe ekiri ku gundi ezenjawulo. Let me go to, if it continues from here nze bendese sikyayinza giyingira naye njagala at least nfuneyo 1 hour of a pullback, a full up closing candle, a full bullish candle jenjagala 1 hour, like an hour bullish candle. Then katulabe Euro USD. Yeah, nayo kye nandyagadde Euro USD okola the same thing, coming back into this area. At least nebweba tetuuse naye at least singa nfunayo full hour candle. Tofuna sijafuna buneno then ngire njagala nfune full hour candle. If you concentrate on smaller time frame no gira ojja kulaba nga faking out ate ku smaller time frame. So gezaako kugenda ku 1 hour, wait for at least an hour okufuuka green, like I mean bullish kyenyinza okugamba. So just wait for a full hour to have a bullish candle, something like this. Yeah, we are already rejecting on this order block. I think we could break below here. So nandyagadde to after taking just analyzing naye nandyagadde tukomewoko muno
then for more sales lower to the lower levels. So naye nga linda pullback eno ne weba togifunye naye n'ofuna 1 hour candle egenda okukola this kijja kubeera kyangu if you use the 3 bar pattern. So oyinza okulinda waneeno ate neeyongera kuseeringa naye singa ekikola like how it did here, this was a very good setup. Imagine we had a breakout, you didn't get this catch. This is what I would look for. Chineno chenyinza okubanga textbook entry. This is the perfect setup I would love to see. This is on 1 hour. Let me first cut it out. Bino ebintu bw'oba olina ky'oyagala okulinda kijja kujja. Like if you really need a trade, ng'omanyi ky'olinda, it will come. Everything works out if you know what you're looking for. Now, this is Euro USD. We had this dump. You didn't get an entry. Maybe you didn't have an entry. Then just mark out your levels. Gamba, I'm waiting for an entry either here, kweno low, oba mweno order block. So mweno yena area eno, this is now a supply zone. Na ye specific areas, your areas of interest awo oba kweno kando. So nebobera ku higher time frame nga toyagala genda kugundi ojja katirinde ekyo nejja waneeno buli omu yalaba ng'ekyeyongera bw'obanga olaba replay oba olaba nandikoze bwe nti naye wano bw'obeera mu katale oba olaba ng'egenda breaking ano yeeyongereyo. Don't fall into such candles ezitakuwadde entry. This is selling too low. That is too bad. Waneeno woofunira fomo tunuulira kande emu ku emu. No, look at the structure. So omusajja omuyangamba bw'ogenda pressing a trade webuuze, is this how professional traders press their trades? Genda kuteerawo trade. Webuuze nti waneeno omusajja ateekawo akakadde ka $, kweno trade omusajja ateekawo akakadde ka $. Kyoba weebuuza? Really, do you just wait? If it continues and goes, it is okay. Eyo togisobodde gifuna. Ate example ngeyo gyoweereza mukulu Bashir kati nga wano waggulu eno move yali nungi naye teyagaba pullback eno ya buy on that opposite side. Ogireka negende yo teyaliyo. Egende, this is oba tosobodde gifunira waneeno negenda gireke. Another gundi trade ejja kuwa. You just duplicate what you want. It is okay. Here bw'obanga tewasobodde n'ogira eno n'egenda omu yagiyingirira waneeno n'afuna ssente. Naye zino z'oyagala okulya oba oyagala kulya zineeno? Oyagala kulya nga akatale kali wano oba oyagala kulya nga kali wano? Ekyo ky'oba weebuuza. Buy low and sell high. So bw'oba tosobodde funa eno trade, you imagine if you just find obadde ku chart tekuwadde entry, you didn't enter, obadde olinda breakout tegikuwadde, then wait for a retest either here or here for a continuation down. Ezo first move zibeera nzibu okufuna. Move kateddako ngaawo yebeere nyangu okukwata ate nga teri mu press obeera comfortable. Tugenda mu series tumaze breaking structure tujje testinze katugenda mu series n'obeera bulungi mu trade yo. Even the risk reward yebeera nnungi. So kati waneeno tuze to retestinze this area. I don't think you should just enter. Waneeno wengambira funa candle confirmation. Fune confirmation eno 3 candle pattern twajogerako, the best candle for an entry. For me, over smaller time frame, over bigger, any time frame, njagala nnyo bwe mba nfunye pullback on my area of interest, I get a weak bullish candle. As you see, nga bolaba eno weak bearish candle. If you are to confirm a reversal, and ebadde strong with the rejection,
eno singa ebadde ya continuing ebadde ino breaking lower naye eraze nti teri strong ngeno bwebadde neera okukakana nga tufunye eki bullish candle kati kyekimu kyenjagala okukulaga nti tugenda kufuna bearish candle nfune a weak bullish candle on the area of interest. So then I continue something like this, a rejection. If I get a rejection here closing below the wick, then nfune bearish candle, then yenegenda kumpa confirmation singa guba omusumali nga gusose ne gutekinga ngeno yeina wiki empanvu mweno setup nga eno yeina wiki empanvu. That is a high probability nti if we break here egenda kubeera nga tweyongera at least okretestinga this low. Now waneno wembadde nnyonnyolera nti my entry, if I take this entry ne bwemba sifunye at this week, naye kati if I get that entry yange tugeze kweno candle efunye confirmation, then stops zange waneno waggulu tugeze 25 pips, then from that, from the entry to the low to the previous low waliwo 1 to 1.5, then ngenda kola 2.5 as my take profit, nyongeramu 1 gundi R kinadde nyinyonyola ekyo 1 R something like this. Naye tekitegeeza nti ngenda girinda yonna ngenda kuba ntekinga bwetuukaano I will take partials then I hold the rest to run. Naye ngeno ye final TP yange for that setup. So kati ekyo kyensuubira nti bwentuukaano eno I close my partials oba kyonna kyemba nfunye then nenkola ki neninda, then olaba nti yazze netapinga mweno order block, ne bwemba siyingiridde kweno order block, ne bwemba sinze mbadde first to reject nze support level, then tulaze weakness mweno candlestick, mweno setup. This is a weak bullish candle, tubadde twambuka eno candle ebaddeko eri full bullish, ebaddeko full like ngeraga full bullish like this. You imagine if you bought here, this is my entry point, you're right to break in the structure. This is a structure break kubanga nebadde low, then kati tuyina kubanga tutargetinga the lower ye next point ejoyinza ogamba the next low joyinza otunuulira. So if we have structure here to break in the mean structure here, kati eno ye next low yetugenda okubanga tunuulira wano, kakitegeeza chances nyingi ez'okutuuka wanene kubanga price esigala ekyali bullish bwe tubanga tu break in the eno low ate nga tu break in the neno low. So kati ngenda kuba ntagetinga eno gundi at least ne bwemba situuse eno fune yawo 1 to 2. So that is my plan bwemba nkola ki nkola entries ezenjawulo. So ekyembadde ngezaako kugamba, now we have confirmed wadde eno si ebadde week ya red, but if we break this low chances nyingi ez'okukola ki ez'okweyongera wansi even to break this low. Kati sisuubira kandi eddako ku breakinga this low. Sisuubira kandi eddako ku breakinga this low, ate sigisuubira ku breaking eno low. Webe breaking eno tisuubira breaking eno low. Kati ekirala nyinza okugamba nti bwekomawo as it buys kandi eddako if it starts buying waggulu waneno, like it will open from here ne buying nekomawo kweno week ene eri wanene nyimpi mweno setup, then I'll enter buy as my dynamic risk to continue lower. Era abantu banagamba mbutuufu. Then I continue. I can start entering as this week eno kande eno ngetandika okwambuka eno bwetandika okwambuka, neera nsigala mbala risk yange ngamba either stops zange wano waggulu
oba waneeno waggulu, kisinziira ku lot size gy'okozesa oba ne risk gy'otakinga. So wemba zineeno zonna ziri valid. Even someone who puts the stop loss here is valid. Tekikola makulu ku taking a stop waneeno ne bakujjamu ate neegenda mu direction you. Take a stop seno waggulu wadde risk yejja kubeera ntono, naye this is my idea nti teyina breaking over waneeno, then ne continuing. Neera as it starts to like already mba ndi mu trade here. Waneeno mba ndi mu trade webadde egira wano, then ne breaking already ndi mu trade kati ninze either ban stepping out oba ban step oba ngenga kola bana tute ku magoba. Waneeno for my either here naye waneeno nze yinza okuba my take profit. Yeah, initial TP yange wano already mbanzi jemu then nga ninde eno. So that is how you could look at that. Just chembade gamba nera you wait, then it does the same thing, retest, then it does the same thing, you enter. Wenfuna kati rejections neno, I expect this price to break this low. So when tandiko okulaba rejections these weak candles ngambadde nyingi, then when I take profit bwemba sinatuuka wano. Naye kweno this solid red candle. So situation zikyuka, nyinza okugamba take profit eri wano, naye you look at these candles eno bwe closing neno. So if you look at the candle formation kijja kwanguyira, because eno candle, if you just look at that candle particularly ebaddeko bweti, like it was full red candle, very very bearish, something like that. You imagine nejja nerema no closing up below this week, kiba kitegeeza ki week bearish candle. Kati wenziramu nenfuna the same thing, kitegeeza if that fails kati at least kale ne closing bweti, kale closing bweti, kale closing ng'eraga nti eri, naye nayo bwejja ne closing bweti kitegeeza we are having series of. Kati waneeno njavaamu bwenfuna opportunity ekomawo waneeno oba 50% of here, then I'll get out of the trade either full oba very 90% oba 80% of my trading nja kuba njivaamu bwemba nfunye such naye waneeno eyo njirekamu, naye bwenfuna zineeno candle formation njivaamu 90% neera olaba netandika okurejectinga. So ndowooza olaba what it did. So kisinziira ku candles ngeri gye ziformingamu, wokola ki wotandika okuva mu gundi. If you had seen this, maybe neera you could have got this buy. Okay guys, just mbadde ngezaako kuwa scenario what you could look out for bw'oba ofunye trading nga tosobodde kuyingira nga bw'olaba eyo notasobola kufuna entry nungi. Just wait nga bw'olaba kineeno, wait for the same thing kuba bukubi areas of interest here. I think if we don't reject here, we are likely to reject here, then ofune entry yo kasite kulaga. Don't enter on a bullish candle ngeno, don't enter on a bullish candle. Tubikola nange mbikola naye ate it is not good. Wait for a confirmation. Like a price ekulage nti exhausting. Don't enter on this candle no gamba let me sell. No, just draw your area, your zone areas, then you're in there. So eno price eno ye last point, if we reject ne two breaking above jakumanya jije next week again amu buys. So this is our area. If we reject kineno kyenjagala, bw'obanga obadde ku small time frame ng'olindiddeko gundi tutapinge waneeno tekiba kirungi. Funira confirmation ku higher time frame. I mean look for this for high on the higher time frame. 1 hour eno njagala closing bwetyo, sina kindi ne next hour and again weakness. I mean ngenda kunoonya entry ku jije mbutuufu next hour sekati
posing eneze ne rejecting ddala ngenda noonya sales. So posing eneze ne rejecting ne bwe breaking its own loss genda yingira. Njagala closing a week at least below here. Kandi eddako closing within this candle, something like this. Because the correction ya almost 50%. Kyembadde ngamba nti kati bw'eba yakola mu 100 pips ebadde teyina kukkirira kweno kandi emu ekoza 100 pips. Tesobola. Ekyenanga ni kyetugamba kati waliwo yayingidde. Nayingira sell. Kukkirira sales olowooza zaazimwentuuyo. So kineno nze kyenandyagadde okufuna. Nogamba oba bandoga. Anti awoga ng'olaba wakayingira oba wakayingira bwoti. Baba bandize baba njogerera ku muntu lwakuba nali nyingirira wansi wenyini weekoma nali sifuna pipu nemu. Oba wakayingira bwoti neekomawo negaa naye bannaayi byonna twabikola. Noga kandyeyo pips 5 10. Natoka esera ngamba bana basajja babeera banda banayogera ndeka mu nyumba ne ngamba tekisoboka. Why always me? Yeah, so nandyagadde okufuna such a thing. Eno kando engeri yonna gye closingamu nandyagadde mpe week. Then eno kando closing within the week nga te breakinze nga the body of this candle te closinze above. Singeno setup omuntu agitwala. This is the most setup. So funa kande closing within this week eno week yeno kando nga te breakinze body eleme ku breaking this. Kati if you get such a rejection kineno kyenjagala, then you can go to the smaller time frame nononya entry nga don't panic ogambe nti naye egenda kwambuka. Kati waliwo naali mu buys ng'oli ali mu buys agamba egenda kwambuka nejja ate ne rejectingira wanini nekwatira wane kuwe essuubi buli lwegezaako okwambuka nekkirira negezaako. So this is what I would love to see here. Sengejja nekoonako muneeno kijja kunkolera. So I'll be looking for such a setup for a continuation. Then my push ejja kubeera wano putting 1R more R, like 1 plus 1R as my take profit. Then I'm continuing and above if it can hold longer. Kati ekyo kyengenda okuba nga ntunuulira nga nteeka into mind the next guns ebiri eno emabega. So guys, ndowooza budde bwebo. Mukuluse mpozi ng'olina kyoyagala okugamba abali mu chat. So just wait for a pullback. If you get these drops enene bweziti, don't FOMO into the market. Just wait for such a pullbacks zijja kuwa entry nungi. Nekyengezaako okugamba ekintu ekisinga okutulemesa mu trading, we know what to do, naye ate twagala okuyingirira ku bintu ebiringa ebikola nga samona. Ate samona yennyini wegenda okugira nga wadugadde dda toyina nga bweweesiiga ekizubu ekyo. Nze kyengezaako okugamba tubeere nga tulinda samona tetukolesanga ebiringa samona. Linda ekintu kyo kyennyini kyoyagala, noba tokifunye leero noba tokifunye week namba, linda afadhali in 2 weeks. Lwakuba kikuyamba kyo osobola kukola certain trades in a week n'omalira ng'oli mu loss. Naye omulala n'akola 1 trade in a week n'amaliriza nga ali mu profit. Ate what we are looking for money. Tunoonya sente, tetuli mu kusanyusa katale mbu bandabe mbu natadde mu trades 30 oba 40. Nze ngamba if you can take 1 trade in a week nefuuka win, it is okay. Okusinga okutekinga trades 20 n'oluzinga 15 n'owinninga 5 n'omaliriza ng'oli mu negative. Sure. Generally, kulinda in a week indoors I've not even not taking under a trade in a week more babiri, and because I'm not seeing any setup, so waliwo abuziza AUD USD
generally the market is bullish. We broke structure here. We broke structure. Then area, move yavako sponsoring this break of structure. We have not yet broken any structure to the lower low. We are looking for buys because eno ye area. This is our last point of interest. If between a point of return, this is the last point of return here. So if we are to go lower, we have to break below here to continue down. Now, yes, hours neno. If we don't break this low, kubanga eno low yevuddeko eno high here. Ate eno teyali break of structure waneno kyobola nti tubadde tujabuzi kukomawo ko ku lower prices like 50% of the move bobala structure, like it was coming back to get a discount for more buys. So just bobala this from here waneno price ebadde ekomawo mu discount area ndozo olaba ekomyewo just mu equilibrium ku 0.5%. So it was coming back to this okulaba nga yeeyongerayo neera nekola new high. Kati essaawa zineno olina okulaba nti tukyali mu area of interest, like tukyeyongerayo waggulu. Am I taking? Yeah, tukyeyongerayo waggulu because we have not yet broken structure. Eno yellow eyavaako high, eno yellow evuddeko high. Kati eyo woyina otunuulirawo n'ogamba wawe tuvudde making a high. Weewaneeno kyovula price ekomyewo ne rejectinga to continue. So if you were on the smaller time frame, you could have got an entry on here. Bw'oba tofunye nandigambye wait for a pullback mweno area. As long as we don't break here, eri mitigated order block, so biranti tuyinza okuddawo eno yebadde untapped into. So okenda bugenzi ku smaller, after drawing your zones, you go to the smaller time frame if you want to get those sniper entries to enter. 15 minutes. Let me go to the 15 minutes. This is the zone. This is the order block. Let me go. Then it means singa tukomawo waneeno nenfuna rejection pattern eri gye ngambye, then I could enter 5 minutes. Naye ebadde teraga strength. So I will just wait for a retest here. Ndabe if we can retest this order. Bwembanga ndi wagenda for smaller time frame. That is how I go for smaller time frame entries. Nti mba njagala kati eno area yonna bwe tubanga tukyali waneeno, so ngenda kuba njagala tukomewo tufune better candle nga bwolaba eno. Ebiseera ebisinga akatale kajja kuwasa kya candle ekomewo waneeno ekuwe that candle ng'eri mu bullish oba rejection candle mu bearish, like something like this. Kitegeeza kyeŋŋamba tusobola okukkirira nga bw'olabye wano. Bw'oba tofunye that entry, then ne turejectinga mweno order block, then ne tufuna weak bullish bearish candle, a 3-bar setup. Eno nze ye confirmation yange bwe njifuna ku kyonna bino ebirala order block, those are areas of interest. So something like that, a continuation. So I could enter mweno yonna area waneeno nnoonyezamu entry if I get this candle eri weak bearish. So kyenyinza okugamba ku AUD USD waliwo abuuziza ku NAS, S&P 500, S&P 500 sagala kozesa CFD US. Let me go to US 500. I think I got a wonder.
US 500 let me use this. Entamias neno zibera ne gaps. Yeah, generally twagambye stock market we expect a pump. So sagala mbadde sigenda genda mu smaller time frame. Let me go to 1 hour. In fact, S&P gundi just tutunulanga nako. Like sigitunulira nnyo kugibeerako like mbu maybe Nasdaq naye structure yayo nze tempa maanyi kutunulira. Maybe if we break above here and we get a retest, if we break then we get a retest for a continuation kinyinza tunulira for S&P 500. If we fail netukomawo komweno area here, then kijja kubeera kirungi for buys. So looking for sales, if we break below here, singa tukomawo wansi, then you look for a pullback to continue down if we break this area. Mwe mubadde rejections ez'enjawulo. So kati simanyi sibikola kubuzaabuza naye, like generally look for sales below here. If we reject and we come back here, then look for order blocks, look for imbalances to continue. Naye for buys and Gambia, if you get a rejection, neja nolaba something like this to continue, over breakout, then a confirmation to continue. Cheche nandikoze kugundi naye nga nandibadde noonya buys on indices. I'll be looking for buys. Katulabe US 30 for the last time. Tugende naffe mu weekend. Neba haji bagende mu US 30 break and retest. Nandiyagadde tukomewo ko wansi. Already zino areas twazitapinzemu eza last eza Monday. Sisuubira nti eyinza okudda eno mu leero. Naye if you get a confirmation, for example this breakout, if it confirms next candle ne breaking this high, I think ejja kweyongerayo. National Friday bajja kukubanga teolina bwe weri osigale ne gomba mu kigere mpaka ku Monday. Kirungi ky'okukuba ku Friday ogenda n'obusungu bwo ne weebaka nga tolina wona obuteeka. Neebuuza singa tebateekako weekend mu trading ngo trading Monday to Monday omuntu yandutuuse ekiseera ebolaba ntya trading. Nali ntandise trading bu synthetic indices obwa South Africa naye ne ngamba ddirwe naafuna gundi menyiza okufuna mental breakdown. Ne ngamba kambubeeko erinnya lyo megakubuuza bwani nga tukyajukiranga kwe Basiru. Weekend n'engeri gyeshinga mugenda osome ku psychology, soma ku bintu olutabo okomawo ku Monday mutuufu orufresh. Wala n'abantu basinga okuruzinga baruzinga ku Lwokutaano n'oku Lwokuna omutwe guba gwakya mukadda nga tokya ogamba byafudde wano teri by the ones nzijukiza guys. Tomorrow tuyinayo gundi tuyinayo premiere. We are premiering a video zigenda kubeera sawa 9 tubeereko at 3 p.m. It is a very interesting video, guys. Be there. Tosubwa ku sawa 9 tugenda kubeerako ku sawa 9. It will be a very interesting interview. So tubeereko ba guys, temubulawo. Let us be there. It will tomorrow. Be live oba just babeere ku mukutu. Babeereko egenda kubeera premiering. We shall be abana n'ebibuuzo bajja kuba biddibwamu. So let us be there tomorrow at 3 p.m. There is a very good video coming up. Okay.
Those are Kansembene or AUD Chef. For anyone here, you should rewatch a session of best entry candles. I think it is best entry candles. It is the best setup, and it is one bobanga tumanyi kufuna confirmation. You go to our YouTube channel, olabe the best entry candle. That will change you. Okay, Moviru ongoing. Moviru, I'm going to watch it. Yes, you watch it, Mukulu Joseph. It is very good about it. The bad thing, Titetu Sobola Sagala kola small videos. I think live sessions zikola bulungi. Okay, so guys, those are checho. Let me you rewatch. The more to know bye twogedde Gigi respecting you, Gigi te respecting us. Gigi mbadde nzija njigoberera as other gondi nzize chat nzitunuulira buli lunaku nga ndaba the same thing happening. So it is not me, it is the market doing it. So kati ninda bulinzi nengamba you have been in the very wrong period of time to know when it will rain. Ndabula nengamba chineno chenyagala. So it is not respecting. Orabo mwana omutwe nogamba mwana gwe ngo ino omutwe guringo gwa prinari. Tegeze cyane. Buli mumanyi. So chineno nze AUD Kansembene AUD Chef, then tugende mu maaso. AUD Chef zona AUD is strong according to what I've seen. I've seen AUD USD very strong. Nibwemba sigenze sagala genda kugundi. Ebadde strong AUD USD tugambye tunonya buys. Kadi bo tunuulira ne USD Chef kitegeeza ate tuba tunonya sales. USD Chef kubanga Chef it is ebe nonya sell. Kitegeeza Chef is strong. Let me use the index then to labe. The Chef currency is generally strong. Let me use this. And AUD is strong also. So kati bw'obeera ng'olina currencies bbiri eziri strong, kijja kuzibwalira okunoonya unless you're a swing trader. Naye bw'oba scalper nga ffe abamu nganze, then nze noonya eriwo eri weak. General okutunuulira different pairs manya nti eno eri weak eno eri strong, then sigenda ku pairing eno. So Chef generally let me look for Chef. This is Chef. Chef eraga nti eri strong, eri mu uptrend. OH. Yeah. Tuli mugezaako in this corrective move in the uptrend. So Chef esaawa zinene eri mukola ki mu kwambuka. Kati bw'otunuulira AUD, I think it is also moving up. Nayo eyambuka. Kati bw'obeera ne pairs ebbiri nga zyambuka, kijja kuzibwalira okukolamu sente. So look for maybe AUD nga bwe tulabye US dollar. Let me look at USD. US dollar now it is showing weakness. You want to see this. Ene ekirira, ene yambuka. Tolaba, ene yambuka, eri ekirira. Eri ekirira, USD ekirira. So, then chineno chikwangwira nti you're now buying this. You're buying AUD USD. Naye kati toyinza gatta Chef na AUD. AUD is buying. You imagine. It is buying. Chef is buying. Just mbadde situnudde ku currency gundi naye olaba nga zonna ziri mu uptrend. Kitegeeza unless nga tu rejectinze waneeno ku ku Chef, then notandika okulaba deeper pullbacks. So naye for now
eyo currency meter yantamise ekintu kimu ekulaga amaanyi nga pia yatambudde dda. No, eyo currency meter, this is indicator nga bwogamba dollar ekoleta, dollar eragawo strength. Kati then waneno tuli mu rejection. If we are in rejection here, kitegeeza chefe netera okuweakeninga. Very soon tuyinza olaba nga tufuna pullback. Kitegeeza if you're looking for AUD USD, I mean AUD chef, egenda kubanga you're likely to buy this currency. Eyo currency meter yankubya nyonge ekulaga amaanyi. Wali ku Chinese currency gondi wali ku buli obwaba China street Chinese because bwe bamala okukuba mu buys netandika okulaga weakness currency meter nga naye yaweddemu amaanyi naye kulaga yaweakeninze nenga. This is not this is an index. This is your currency meter. Banji babeera balaga sentiment. Like ne wano webiri nti sentiment abasinga batunuulidde buy sells. By this we are in a rejection, so I think to get a trade on chef, any payoff chef, wait for weakness. Bwe tu breaking above ne tulaga strength okweyongerayo, chef neraga more strength, then you can sell the chef pairs like those chef those are, it is a quote. Naye bwe tulaga weakness ne tandiko breaking below these levels, then I think we are likely, nerandoza next week we are likely to see more sales on chef if we don't break above. So we are likely to okulaba, because this is what we are having on chef. Chef as a pair, as a currency. So sales could come on chef. Those are nangenji tunulire koko next week. This was our previous low, our area of interest. I mean, that's point to go. So area sponsoring gain or sell, order block here. This is our order block which sponsored that break of structure. And we are in that area of interest, which is that. We are in that area of interest. So if we are there in that area of interest, kitegeeza kyetulinze just confirmation nti we have failed to break above okweyongera wansi. So maybe ne bwe tweyongera neno waggulu, we are likely to reject at least your retesting these lows ku AUD kujja kwezo liquidity areas. So we are likely to have a correction. Kineno kyava mu interest rates chef ze yateekawo naye yali mu negative interest rates, then ne ba increasing interest rates, kyobola atwalina this pump. So eyo pump eri likely okubeera corrected next week before the month ends, I think. Si nebwenebanga egize tuyinza obutagira ne tukomawo ku these areas. So chef, I think it will be, it will likely Swiss francs. So Swiss francs atenga twogera ne ku dollar okufuna a correction. So we are likely to see a correction on the chef. Kitegeeza we are likely to buy chef pairs next week, next month. So to these lows. So kyekyo kyenyinza okwogerako bannaye. Muno ne bw'oba omwagala nnyo. Oba oyagala nnyo sisitawo tofumbirwa naye. Bagamba ne azino obulungi ava mu ddiiro. And I have a great weekend. Temwerabira tomorrow at 3 p.m. 3 p.m. tubeere wamu. Ekyo kigambo nakyekera eno ne bagamba tekikola mu Buganda naye ate gwe ndaba oli mu Buganda ekyogedde. Nze naluwulira zino obulungi ava mu ddiiro. Of course kya Luganda ate kyalo kiki ekitakola. So at 3 p.m. tomorrow. Oyo ye yali tamanyi Luganda.
fe mu Luganda gyekiri 3 p.m. banayi tubeereko. We shall be having the thumbnail and the placard egenda kubeera nga sharingibwa. It will be a very interesting interview. Bobanga, don't miss and share. Guys, see you. Like seriously, everybody needs to have fundamental knowledge analysis. Wa TV kati omanyi NBS ya mukazi ya musajja. Anaye, see you, let us meet maybe buli omu abeereko. Musajja agambye, yeah, like the stream, tovaako nga tolikinze, leave a like please. Let me even unmute my face. Leave a like guys. Yeyoka wosobola otuyamba, ekisobola otupushinga ne bwe tuba tetwagala kweyongerayo nitusobola okubanga tutambula bulungi. So let us meet. Yeah, true. So let us meet tomorrow. Let us be there on Monday. See you. Good day.